Good evening and welcome to Trending News on Lookuptv here in Nairobi, Kenya. Engage with us on Twitter at Lookuptv using the hashtag Trending News and also on my Twitter handle at Marian Ukashohe. Now, DJ Brownskin, alias Michael Macharia Njeri, was on Monday charged with aiding the suicide of his wife Sharon Njeri Mwangi on July 29, 2022. The DJ was charged with a second count of failing to use all reasonable force to prevent his wife from committing suicide, although he had knowledge that she was planning to commit suicide. He was further charged with destroying suicidal evidence from his phone on June 1, 2023, having knowledge that the said evidence will be required in judicial proceedings. The DJ further denied the charges before Milimani Chief Magistrate Lucas Onyina. This count number 2, we are charged with negligence to prevent felony, contrary to section 392 of the Penal Code. And Mr. Michael Macharia Njeri, on the 29th of July 2022, at Kariobangi South in Buruburu sub-county within Nairobi County, knowing that Sharon Njeri Mwangi, who is deceased, decided to commit suicide, failed to use all reasonable cause to prevent the suicide. Is it true or not true, Mr. Michael Macharia? Not true. Not true. Contrary to section 116, as read with section 36 of the Penal Code, and Michael Macharia Njeri on the vast dates between 1st of June 2023 to date in Kasarani sub-county within Nairobi County, knowing that his mobile phone with SIM card number 0729 480 592, which is true or not true, Mr. Njeri? Not true. Not guilty is entered on each of the three counts. The accused is informed of right to legal representation by advocate of own choice. The accused be provided with copies of witness statements and documentary exhibits intended to be relied on by the prosecution. Pre-bail report be prepared and filed within the next 3 days, and bail bond hearing on 15th of June this year. Now, clerics in Isiolo have called for amendment of the proposed Finance Bill 2023 in order to cushion Kenyans against over taxation. Speaking yesterday during the official opening of the Mwangaze Full Gospel Church in Isiolo, the regional overseer Bishop David K. Bunga noted that the government was within its rights to raise funds to finance the running of the government, but there were also a need to protect Kenyans from overtaxation. He called the government for amendment of the proposed bill in order to ensure that the already struggling Kenyans are not overburdened through introduction of more taxes. Na mateta yamekuwa mengi. Upande wa opposition, upande wa rajia, kama kanisa njusi kunayo yaliyojitokeza yakanena. Hebu ninene kidogo tu kwa niaba ya region ambayo nawakilisha, pia ikiwa sauti ya Full Gospel pia. Ningeomba serikali, kuna mjadala umeendelea hapa katikati, nao ni wakufanya kitu tunaita amendment. Ijapokuwa sipingi ile kupita, hila na pendekeza ya kwamba ingekuwa ni vizuri kama ingefanyiwa amendment kiasi. Ingekuwa ni vizuri rais wetu mpendwa Dr. Samoei Ruto
ambaye kura nyingi siliompandisa mahali alipo ni za Wakristo. Simwambii ya kwamba lazima aserende, ila namuomba amendi kidogo, aonekana ya kwamba si eti kile aliokichika ana sehemu ya kuachilia. Achangie mchango wa amani, achangie mchango wa kufanya raia wa kawaida, hii ambao tunaita katika kampeni tuliita watu wa kiwango wa chini, tukasema bottom up, ili apate kuwainua wale, angalo aingie afanye adjustment kidogo kwa ile bill ambayo iko katika parliament. And now the Supreme Council of Kenya Muslim leader Hassan Ole Nado on Monday appearing before the Senate ad hoc committee investigating the proliferation of religious organizations told senators that the handling of Pastor Paul Mackenzie's case shows how the government is applying double standards when dealing with Muslim extremists. He told the ad hoc committee that Mackenzie would not have been entertained in court if he was Muslim. When SUPKEM was established 50 years ago, we were nowhere closer to radicalization as we experience them today. These are emerging issues, and you can, if you can remember, some few years ago, around 2013, 2014, 2015, the Supreme Council of Kenya Muslims spearheaded a process of de-radicalization of returning foreign fighters in this country. Is that we do not want the state to get into the space of religion, because the state has no religion. So we can't invite as religious organization in this country, the state, to be part of the religion. And that is why we are saying, let religious freedom remain, but let us have proper mechanisms of how this freedom can actually be exercised, so that we don't go beyond the boundaries. The Register of Society used to ask the Supreme Council whether you know this organization. And in that case, you can actually say, yes, we know this organization, and then the organization can be registered. Somebody on the other side may not be acquainted with the doctrines and the creed of the other faith. So what we're saying is, each religion should have their own controls and checks. It should have their own regulatory mechanism and to be given that space to operate on those terms and guidelines. And our chiefs, assistant chiefs and police officers receiving protection money from illicit alcohol brewers or peddlers of drugs have been put on notice. Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki on Monday vowed to sack any security officer who is protecting peddlers of drugs. Speaking in Tharaka Nithi, Kindiki explained that Kenya risks losing an entire generation if the government doesn't take immediate, conclusive and ruthless steps to deal with those who manufacture, distribute and sell poisonous alcoholic drinks and drugs. Your Excellency, there is no need of the country spending lots of money on education and health and agriculture if there are no people to benefit from those programs. Therefore, from us in the Interior Ministry, the corner where we have put bandits and terrorists is the corner where we have put those who manufacture, distribute and sell dangerous substances and narcotic drugs to our children and to our people. Our wako WhatsApp group moja. The same. And for a long time, we have tried in the past to deal with the cartels in this sector. They resist because they bribe government officials, and sometimes even government officials have been part of the businesses. I want to confirm what Professor has said.
In our last meeting, under the president, we agreed we allow you to continue selling poison to our children. Please take your money elsewhere. And we are going to review those licenses so that we also help you by dealing with the problem at source. Much as we are blaming you, we are also responsible for allowing ethanol to get into this region. So we'll deal with it at source. Na nyinyi, the way Minister amesema wa Interior, all the illegal establishment, within the 10 days, you must not only shut them down, but take those people to court. And if we find one in your area of jurisdiction, haki ya Mungu utaenda nyumbani. Haki. An illegal establishment, we have been told there are 2,800. Mutaenda musifunge na hiyo watu waende kotini. Mkikula hongo ziendelee, hiyo hongo ndio utaenda naye mpaka siku utakufa. Now, workers of Mumia's sugar company have bitterly expressed their grievances over being neglected when it comes to hiring workers and announcing of job opportunities. They claim that government officials have neglected them as they demand to be paid their pending arrears in order to cater for their family well-being. Lakini wakati kampuni ili collapse tu, na maisha yetu yakawa magumu kwa sababu una mahali pa kutoa pesa, kwa sababu una income yoyote, kwa sababu hatukujua siku moja kampuni itaanguka. Tulijua kampuni iko kuishi. Na mimi tunatamani iamuke, watulipe madeni yetu, hata walipe wakulima warudi kwa kilimo. Mimi ndio nilikuwa tegemeo. Mama yangu saa hii yako chini amerakama, ana matibabu, ana chochote, analilianga tu hapo. Kukula ni ngumu. Viongozi wetu, pole kusema hivyo. They are cunning. They are not the people you can rely on. Hakuna siku ameadvertise mahali akasema anahitaji fulani na professional fulani. Hakuna. Kwa sababu angelikuwa mtu mzuri, yeye mbona asikuwe na uzoefu ya kuchukua wale wa viongozi wenye walisimamia kampuni hii kama wafanyakazi union wako. Si hata wako na walikuwa na ujuzi ya kazi hapa na wanajua watu wanafaa kufanya. Yeye badala yake analeta Waganda na Wahindi wake. Sisi hatuchafile na hata hakuna siku ameadvertise ameandika nani. Hata sisi hatuko tayari kufanya kazi. Sisi tunataka pesa zetu. Tusaidie watoto wetu. Tuondokee watoto wetu wadogo wakuja wafanye kazi hapa. Ndio tungeenda nyumbani, lakini ukienda nyumbani unaenda na nini? Now, the Mwarakaya Youth Initiative in Kilifi County has now taken the responsibility of educating their fellow young people, especially girls, about early pregnancy and myths and misconceptions about menstruation, which have been troubling many girls in the county. The group has also called the parents to cooperate with their daughters during their menstruation and make sure they observe the required hygiene. Kukosa hizi pads kama vile nimesema, hiyo huwa inasababishia msichana kuhangaika na kwenda kutafuta msaada kwingine. Na challenge nyingine ni wazazi. Kuna wazazi wengine pia hawajukumiki, wanakosa kufuata majukumu yao kama kutoelimisha watoto wao juu ya ukipata periods unafanya nini ama unasiki wapi help. Vitu kama hizo, na wazazi wengine hawana time ya kukaa na watoto wao nyumbani. Lengo la mradi wa Mwarakaya Youth Initiative ilikuwa ni kusaidia vijana especially kwa mambo ya SRHR kama ilivyo Kilifi County, mambo ya chonyi, mambo ya mimba za mapema imekithiri, na tuliona vijana tuje pamoja tusaidiane tuangamize hizi mimba za mapema. These challenges that the girls and young women face in the communities normally hinder them from education, from accessing education, income, and also living to their full potential in their day-to-day normal life. As well as today we are here to focus basically on the different taboos that are associated around menstrual hygiene, as well as to talk about the different taboos. There are many, given that we are here in Mwarakaya. We have a lot of cultural taboos around menstrual hygiene. It's a shame for young women or girls to share this with the community, so it brings them down a lot of times. Hizi shughuli za menstruation katika jamii yetu
specifically hapa Chonyi ni shughuli ambazo zinafaa ziangaliwe kwa ukamilifu. Kwa sababu gani nazungumza hivyo? Jamii yetu hii Pwani kwa ujumla, ikiwemo jamii hii ambayo iko hapa Chonyi, wazazi ambao ni wazazi wa kiume wamewacha majukumu yao, na wazazi pia wengine wa kike wameacha majukumu yao. Lakini kando na kikubwa zaidi ni wazazi wa kiume. Mambo ambayo tumepata kusikia kutoka kwa jamii yenyewe kuhusiana na wazazi ama kuhusiana na beneficiaries wetu ni kwamba majukumu ya kuweza kuchunga wasichana wetu ili wasiweze kupata mimba za mapema, majukumu yake kuhusiana na mambo ya kuweza kushirikiana na watoto wetu wa kike, hii siku yao ya kupata hedhi iwe siku ambayo si siku ya kuleta aibu, iwe siku ambayo ni jambo la kawaida. And now in the sports news, the former World Boxing Association middleweight champion Conjestina Cheng is making a return to the ring. Conjestina played a friendly match with the WBC female super bantamweight title holder Fatuma Zarika. The match ended in a draw. The 45-year-old has been receiving medical attention since July last year after she was rescued by former Nairobi Governor Mike Mbuvi Sonko. Aswa nimesema ugonjwa ni kitu hiko ambapo mtu yote anaweza kuwa mgonjwa. So isikuwe ni shida kubwa sana ati Konja ni mgonjwa mpaka kila mtu anaona Konja alikuwa mgonjwa, Konja ameacha boxing. Ugonjwa ni kitu hiko na saizi nimepona na niko sawa na nimerudi ulingoni. Ilikuwa ni support, ile support nilikuwa napata. Na ambapo ndio naomba saizi bado iendelee tu kukua ili niendelee. Wajisi poa, wajisi niko sawa, kila kitu iko sawa. Najisi mwili iko sawa na ifeel mwenyewe. Ambapo nikiingia ulingoni mtarajie kuona fight yenyewe vile itakuwa. Kenya kitu yenye ambapo inafaa kufanya kusema kweli at least iweze kusupport boxing ndio at least pia wasichana waweze kujitokezea. Ndio wakati ambapo saa zingine wanaona ya kwamba kila mtu anashinda akicomplain hakuna boxing, hakuna game, hakuna pesa, unaona. After usha train ushamaliza bado unaenda kupiga job kule, unaenda ku hustle ndio at least uweze kupata chakula. Lakini tungekuwa na watu wa kutushikilia na kuweza kuweka fight mingi, niko sure mabondia wangekuwa wengi sana. Mipango mizuri na yeye na mpango mkubwa ni ile tu kukubaliana na familia, mtoto wake kwa hapa, dada yake kwa hapa, kukubaliana tuhakikisha kwanza harudi kule reserve. Kwa sababu last time tulikuwa na same problem, alirecover vizuri, tukamwachilia akarudi reserve, then after some time, after a period akakuwa tena ugonjwa akarudi kwake. So this time round nataka kurejelea yale makosa tuliyofanya ile wakati. Tutakuwa naye karibu, tumtafutie ajira kidogo kidogo, bwana anapata income, na pia kama inawezekana tumpeleke mahali kama gym, train wanawake wengine boxing, train vijana wengine boxing, mali tu atakuwa anapata ajira badala kumregesha kule alikuwa, then tutakuwa na repeat tena ya process ile tulifanya. Well, that's it for now here on Trending News. However, keep on engaging with us on Twitter at Lookuptv and at Marian Gashoki, of course, using the hashtag Trending News. Now, from all of us here, thanks very much for watching Trending News only on Lookuptv. Remember to join me again tonight at 9 p.m. for the Spotlight Bulletin. Do have a lovely evening. I am Marian Gashoki, and bye for now. We value your feedback and welcome your complaints about our programming and